whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Akoara neku. A waipunarangi te kāhui o Matariki. Ki tua o pai, tēnei tonu ko ana hua. Te tātā mai au tātou e kare mā ko taua ko patapata ko taua hauaua ko te tīhengi. He hōpuapua wai ki runga, he hōpuapua wai ki raro o tira, he hōpuapua kōrero tēnei. Te pupu ake nei anei a Taringa, e mihi atu nei kia koutou nau mai. Hoki mai anei ki te punua pāho o Taringa. Coming at you from Maungaraki, Kawamutu, Kirikiriroa and Tokoroa. Parati. Gather up close everybody. That was a neat introduction there, Tai. Ai. Someone's got their fancy pants on, ne te whānau. Ko potere pai tātou. Tēnā koutou o Maungaraki. Ai, Maungaraki tēnei, te mihi atu nei. So e te iwi, some of us are recording virtually today. Ara ko mātou, ko Jared, ko Erica, and te puaheiri is holding on to the modi. Holding on. Yes. Someone has to do it. Ana. Ai. Nō reira, e mihi ana ki a tātou, tēnā nō koutou ngai Taringa, kua whakapiri mai anō ki tā tātou kaupapa. Tēnei hoki te mihi ki te māngai pāho, a kōrua ko irirangi te motu e tautoko mai nei i tēnei kaupapa, ara Taringa, I raro i ngā manaakitanga a te wānanga o te aroa. Nō reire, mihi ake ana ki a koutou, so only one of us today is in the bustling metropolis of Te Awamutu. Hoi anō, nei mai hoki mai Jared, you know, I hare te mea manuhiri koe nai nei, you know. No, you're part of the team. Ai. Yeah, kua hānea nea, kua Māori ori tō noho, i runga i tēnā, ka karawhiua te rākau ki a koe. Kia ora e hoa mā. It's been a long time no kōrero. Yeah. So, yeah, it is my pleasure. Still here in Tokoroa. Nothing's changed. And just a big shout out to all our Taringa listeners. Before we get into the guts of our kōrero e te whānau e hihi anau ki te whakapuaki kōrero, because I think that podcasts and programs like Taringa are changing our society. And I just want to put it this way, without mentioning any names, I just come back from a pōwhiri. And it was quite a high-profile pōwhiri. And amongst the tangata whenua, who may have been around about 70 or 80, there were only 4 people that could sing the mōteatea. And they were 3 kaumātua and another gentleman. And I thought to myself, just imagine if all our Taringa listeners were here. Just imagine all those people who have jumped on Te Waka o Te Reo Māori, because that's how we begin. By learning the reo, we are able to support our communities, not just Māori, but non-Māori as well, because our world is changing, our communities is changing. So, ngai Taringa mā, o koutou e whakarongo mai nā, we have a big role to play, and we're taking our small steps at the moment. Yep, joining into Taringa and all those other programs, but I can't wait to see what our community looks like in 5 years' time, 10 years' time, as we start taking the big steps into our paipai, into our pōwhiri, and all those other kaupapa Māori. Nō reira, tēnei rā te mihi atu ki a koutou. Ka pai. Ngai Taringa, e whakarongo mai nā. Kia ora nā. Kei tawhiti koe. Ana. And so on that note, e te whānau, I thought we would start with a kiwaha. Actually, I'm getting a bit tangi at the moment because it's my nan's birthday today. If she was still alive, she would have been 82. So the kiwaha that I want to share with you today is not, I know we have levels in our kiwaha, and this is probably a level 1, but it's so good that I think we can all use it. And the kiwaha is pai pai ana. Pai pai ana. Pai pai ana. So that's our kiwaha, pai pai ana. And I think it's quite easy to understand, and it falls in line with other kiwaha that we have, which are particular to Tainui, like kia pai mai hoki. Ne? So when we use pai pai ana, we're saying something like, oh, that's beautiful, how wonderful. Pai pai ana. Pai pai so it's ana, not ne? the pai pai. Oh no, that's a whole different kiwaha. And you know, because I'm having a look at Te Puaheiri, and he's a new man at Te Whānau, if you could see him. Mm-hmm. So he's gone through a makeover, and I could say something like, pai pai ana tō hanga e tai. Kia ora rā. Pai pai ana tō hanga e tai. Pai pai ana. So that's our kiwaha e Te Whānau.
How do you think you could use it, Erica? If someone asks me, kei te pēhea koe, can I reply with simply pai ana? You can do, but it's more used for making comment about other things as opposed to how you're feeling. Ah, that's Yeah. important. That's important. It is important. Aye. Now, that's the way I've heard it used. So, like if Erica has been out shopping and she's come in with a brand new coat, I could say something like, oh, pai ana tō koti, Erica. Okay. Yeah. So, for instance, my coffee that I got this morning, which was particularly good, could I say, pai ana tēnei kawhi? Ah, tēka. And I could say something like, pai ana tēnā whakautu. Kia ora. So, e hoa ma, ngai taringa, this is quite a good kiwaha that we can use every day. And it's lovely to have positive kiwaha. Yeah. Kia ora. So some of our kiwaha he taharua, but of course pai ana is something that we can use every day. It's good to praise our tamariki. It's good to praise members of our whānau and members of our community. So pai ana e hoa ma. Praise, cool. Koe nei tā tātou kiwaha mō tēnei rā. Pai ana. Pai ana. Pai ana, Yeah, I was hoping you would say that. You know, ni a koe e kōrero nei mo te rā whānau o tō tupuna o tō kuia, ana e muri aroha nei koe. E nā ko au anō te rā e whakaaro ana e raumahara ana. You know, I can see her looking over her glasses and giving that glance she would look. Sometimes it was that sort of one and other times it was in jest. And just the way she carried herself. And, you know, kia koutou ngai taringa. Yeah, me kore ake te kuiara. Anei e whaihua nei tātou I tana mokopu nei a Jared. Koia. Ana kua rangatira tā tātou kaupapa e ora nei ai roto I a koe. Teika e ora ana. Ai. Tēnā koutou. And you know, it wasn't just her, but she was part of a team. You know, she was part of a whānau, and especially our kaumātua that thought that there was value in the kiwaha and in the reo. E hoa ma, I talk about her a lot, but they were my source. Yeah, they were my source, and what they shared with me, I don't think that I should hold on to, but I share with everyone who is passionate about our reo. Ne? Hei o mo. Okay, e te whānau. So what we're going to do today is we're going to take Ooh, exciting! a little bit of a step back. Okay, so I believe that some of our listeners have some questions to possibly expand upon what we spoke about last time. Oui. And the last time we had a kōrero, well, actually, it wasn't last time. It was a few episodes before that. We're going to go back to our locative particles. Ka pai? So our locative particles, you know, hei whakamaumahara I a koutou, ko te nei, nā, rā. Oh, yep. Kia ora. Okay, so we're going back to the nei, nā, rā. Nei nā rā. And, you know, me te reo a iwi. But of course, what we're going to do is we're going to extend on that a little bit, ka pai, by not necessarily looking at structures, but looking at words. So, of course, we're all familiar with nei nā rā. And Te Puaheiri, do you want to give us a bit of a recap about what your understanding is of nei, nā, and rā? Kia ora. Nei, nā, rā. Particles to give an indication to the listener as to the location of the subject in which it's being referred to or referred in. I couldn't have said that better myself. I'm so pai glad ana. you asked him instead of me. Me hautahi. Pai taua kimi, pai taua kimi. Because I would have went here, there, and over there. See, te whānau, Te Puaheiri, he's a new man. He's a new man and he's got expertise today. And that's exactly right. So when we're talking about nei, nā, and rā, once again, we're having a look at those particles, and it's all about positioning in terms of the speaker and listener. And of course, you know, we have words like tēnei, tēnā, tērā, pēnei, pēnā, pērā, konei. Ngē. Ai, ka pai. And actually, Erica has just made a good segue into where I want to go next, just as a bit of revision. So we have tribal dialects and the way these words are pronounced. So, of course, within Tainui, I think we have a standard tēnei, but of course there are other manipulations of the word. Ne? So how else can we say tēnei according to some speakers of Tainui? Tēneki. Tēneki. Ai. We can say tēneki, tēnaka, tēraka. Yeah. Ka pai. And then, of course, when we have a look at the manipulation of pēnei, how else can we say pēnei? Pēneki.
Peneki. Peneki, penaka, peraka. Ai, peneki, penaka, peraka. Is there another manipulation within Tainui? Now, just within Tainui I'm speaking about. Is whenei one of the Tainui ones? Ai, A we have whenei as well. Oh, yep. Wheneki. Wheneki. And then we have a combination of the two. Ai, we can have wheneki, whenaka, wheraka. Oh, wow. There are all these tribal differences there. Yeah. And then, of course, we have mātātua and te arawa. So they have some manipulations as well of these words. Kei te mōhio, e te heo koutou ki ngā whakarerekētanga o te tēnei o te pēnei. I roti Whenei. wēnei, yeah. Ka pai, wēnei, wēnā. So there's all these manipulations there that we understand. But of course, we have the nei, the nā, and the rā. So koe nei te tuāpapa o ā tātou kōrero i tēnei rā. He tiro i ngā rā weke hanga o ngā tūwāhi. Tūwāhi, Hey, kia ora. cool. O ngā tūwāhi, or in this context of our pūwāhi. But I actually want to have a kōrero about some kupu. Yeah, because this is kupu. Kupu. Let's have a kōrero about some of our kupu. So let's start with the word tātahi. Kia ora. Yeah, so this is all about positioning. So let's have a conversation about tātahi. How te tikanga o te kupu tātahi? Seaside. Seaside. Ka pai. So it can be seaside, beachside. Yeah. Kia rite koe, Erica. Kia rite koe. How would you say I am going to the beach? Kei te haere au ki tātahi. Ka pai. Kia ora. Okay. Yeah, kei te haere au ki tātahi. Now, the reason why I'm bringing that up is because when a lot of our speakers, when they think about the beach and they know the word tātahi, actually in their minds, they're still thinking the beach. Oh, yep. Yeah. So you have the common mistake of saying, you know, kei te haere au ki te tātahi. Tika. Yeah. Whereas tātahi is actually a location in itself. So it doesn't require the te. Yeah. Ah. Yep, I Yeah. get that. Pēnei te kinei e haere ana au ki Taranaki. Ai, Ai. Oh, Ai. ai. Ka pai. And of course we have the word uta. Ai. Yep. In terms of location, how te tikanga o te kupu uta? Sure. Shore. Ai. Ka pai. Inland. Inland. Ai. E tikana tēnā. Oh, like you're on land. Ai. Or you're going inland. So uta should really only be referred to as when you're at sea, ne? Oh, hoki ana ki yeah, like uta. when you're Yeah. on sea. Ko tātu ki tai. Going in. Yeah, hoki ana ki uta. Yep. Ai. E hoki ana ki uta. So once again, you know, that's a location. And a lot of our listeners can sometimes get confused. Oh, ki te uta. Ki te uta. Ai. And e te iwi, Erica just screwed up her face, but you can't see it. If it sounds wrong to me, then yeah, there's definitely a problem. Well, you know he tohu pai tēnā, nā te mea ko taringa e mahi nei ne. So your ears are actually telling you what's out of place. And that's a good sign of developing fluency. So that's tātahi and uta e te whānau. So they should be treated as locations as opposed to the beach or the shore. Ne? Locations. Koe te hatu kupu e hia nei au te kōrero. Kia timata tātou ki te kupu tā wāhi. Kia ora. Kia ora. Ne? Tā wāhi. Hea te tikanga o te kupu tā wāhi? Is that overseas? Ai, we use it all the time, eh? No te rā, Erica. Ai, ka noho noi o māo ko te puaheiri. Ko te Mā taki ai a kōrua Ai. e whakawhiti kōrero. Pai. So it can be tā wā, well, so tā wāhi can be overseas, but how else can it be used? Yeah, so overseas we're normally thinking, well, especially here, another country. Now that's one context, but how else can it be used? Going to a different place to wherever you are with the person that you're talking to? Okay, he whakaaro pai. Pewhia koe te puaheiri? He whakaaro o? Te aro iau e hoa, te aro iau. Kare anu kia rongo I tētahi atu whakamahinga o te kupu tā wāhi. O, ka pai tēnei. Yeah, no reire mea hou tēnei, ai. He whakaaro o e tai? Mau e whakamārama mai. Kei tā wāhi te awa nei. Ai, ka pai. So tā wāhi e te whānau, just as Praone exemplified, really means on the other side of something flat. Kia ora. Ka pai. So when people say, e haere ana te iwi nei ki tā wāhi, you know, these people are going overseas, kei te tika tērā, but it's not only just for overseas. So you can say, kei tā wāhi atu o te awa,
Kei tā wāhi atu o te roto. And some people will actually say, I normally use it for bodies of water. Yeah. But you could say, kei tā wāhi atu o te koraha. Aye. He aha te koraha. Oh, the desert. The desert. Oh, okay. Desert, Yeah. So I'm just... The o ngā expense mānia. of nothing. The expensive. The expense of nothing. Like that. And so that's how you can use tā wāhi. So these, ko ēnei kupu, he kupu motuhake, ne, e kōrero tia e mohi o tia te wāhi e kōrero ngiana. So these are specific in terms of locations. Yep. Aye. And so while you're having a look at our locative particles, well, let's just expand on that a little bit more, you know, in terms of tātahi and uta. Right? And now we've had a look at tā wāhi, Kia ora. which basically means on the other side of something flat. He pai kia kōrero tia tērā, Jared, engari, i te mea ai whakarongo ai au ki etahi iau i etahi wā ka rongo i te tā wāhi ana te whakamahi rānei i te kei tū atu. Nā, he rereke kei te peke pēr ahau, engari, taku mōhio ki te tua, he rereke i te tā wāhi, ka whakarongo, he tā wāhi ke tērā, kare pai te tua i tērā horopaki. Ai, e tika ana. Tō reira, koinei tā tātou kōrero, he tiro i te rerekētangi wāinganui e tehi Kia ora. i ēnei kupu e kōrero ake nei mo te tū wāhi. So that's what we're going to have a look at, being quite specific actually. You know, so tā wāhi does have a set context. And once again, a brilliant introduction into the next kupu that I want to speak about, which is tua. So we know that there's a number of meanings for tua, but in this context, I want to have a kōrero about in terms of location. Ne? So how o tātou mōhiotanga ki te kupu tua? Tua. So tā wāhi on the other side of something flat. Beyond. Ka pai, beyond. Tā Whatever the context is. Beyond whatever Yeah, the ko te tua. context is. Yeah, well over ki taku tirohanga nei. Ai. Beyond, yeah, ko kapi te beyond. Now that we know the word tā wāhi, you wouldn't say kei tā wāhi atu o te whare. Because that just doesn't make sense, ne? Yeah. Because we know that tā wāhi should be used for something flat. And just like Parani was saying, kāre tika ana kia puta te kōrero, kei tua atu o te awa o kei tua atu o te moana. Because tua should be used for the other side of something solid. Kia ora. Yeah? Oh, okay. So- Okay, so it's like the opposite of tā wāhi. Aye. So we're talking about on the other side of something solid. So we're talking about a maunga. We're talking about a whare. And that's probably why a lot of people say, oh, beyond the veil. Hea te kōrero mo tērā, beyond Tua the i te veil. ārai. Kei tua Kei tua i te tā. ārai. Yeah, even though we're talking about a spiritual veil, it's still within the Māori context. Yeah. Aye. Something solid. Yeah, because you can't go over it. You can't go under it. Under it. Can't go around. So e māramana tēnā ki a koutou? Pai, yeah. Yeah. How would you use tua? E tai praone? Pewhia tō whakamahi te tua. Kei, Give us one of your deep kōrero that I know you're capable of. wow, kei tua o tāua wau haere ngā kōrero. Kei tua o te maunga, te marae o Ngāti whakatere e tū ana. Ai. Yep, e tika ana tēnā. Ka pai. So that's tua e te iwi. So we've had a look at tātahi, uta. We've had a look at tua and tā wāhi. Now the next kupu I want to speak about is kō. Ko. Kia ora. Ko. Kō. Yeah, so Oh, like kei ko. ai. So how would you use kei kō, Erica? Like over there. You were over where? He tō hapanihi kei ko. Oh, yeah, ka pai. That's actually a good one. Oh, okay, Ai. cool. He toa hapanihi kei kō. So when you, e te whānau, you probably can't see because Erica's actually pointing, and that's actually a good indication as how kō should be used. Yeah? So really, from what I understand, kō should only be used if you can see it. Okay. Kia ora. Yeah. Ne? So like kei konei, kei kona, kei korā, kei kō. So kei kō, I think, is further away than what kei korā would be. Yeah? Yep. So we have extensions. Kei konei, kei kona, kei korā, kei kō. But a viewable distance, koina pete. That's what I would say, a viewable distance. Ai. He rawe ki au, Jared, a koe kore mo te kō.
wareware au, engari te wā I rongo tuatahi ai au I te kiwaha nei, I te whakatoi tētahi. Ana ka pātai, kei whia te meara, and ko tana whakauta, kei kō mai o kō atu. Kei kō mai o kō atu, yes. That's a good one. Ai. Yeah, kei kō mai o kō atu. A tēnā, hea tō whakapākehātanga, tō whakamāramatanga rānei? Kei kō mai o kō atu. Pewhia taku whakapākea I te wairu o tērā kiwaha kia pai te rārangi Pākehā. Perhaps it's neither here nor there? Yes, yeah. I think Nan would have said hither or dither, or something like that. Yeah, you know? Hither or dither. Yeah. Ai. Yeah, so kei kō atu o kō mai, that's actually a really good one. So when we're talking about kō e te whānau, you know, it gives more distance to the object, but I like the way te puaheiri said, you know, a viewable distance. Now, ki au nei, koe rā te whakamahinga tika o te kō. Kia ora. Ai. Kei kō. I nei te wātuatai I taupō au, I rongo I tētahi kuia e kōrero ana mō ngā haerenga o ngā tūpuna I te moana. And anyway, she was pointing and she said, well, I haere mai rātou mākō, mākō, mākō. Mākō, wow. And I thought, oh, that's cool. And anyway, I went to use it on another occasion. I thought, oh, well, ko means kora. Korata, you know, a shortened version of, but she pointed across taupo. Mākō, mākō, mākō. And then I used it another time thinking, I'm going to use my flash ko, and someone said, kei whea te da. And I just said, was like, kei ko. You know, thinking I'm saying kei ko nā, but I wasn't. Thinking it was truncated, ai. Yeah. Oh, right. I thought I was using it correctly, you know, and just in this little kōrero you're having, yeah, me ata tohu. Ai. Or it's been perhaps inferred, Jared, sometimes. It can be inferred. Like, Aye. kei te tepu, te puka, ai, kei ko. Would that be right? It can be used that way. Yes. But you know, Erica naturally started pointing when she was using ko. Yes. Yeah. And as Paraone was having a kōrero about that kuia, I tika. Yeah, so when she was pointing kei ko. And that would have been some distance away, e tai? Ana. When she was referring to those places? Yeah. Aye. Nō reira, hea te tikanga o te whakamahinga atu me te mai e whai ana I te kupu ko, kei kō mai, kei kō atu? Well, I think it would be dependent on the context. Yeah. So I would say, because when you say kei kō atu or kei kō no atu, so that's just adding extra distance onto it. Ai. But if you were to say kei kō mai, then, you know, you're talking about that distance, but just a little bit towards you. Yeah, I ki te anau I nai nei. Kei kō mai I te toara. Ai. Yeah. Kei hea te wāhi hoko ai koe I tō ahi krimi, kei kō mai I taua toara. On this side, Koina. Not past that place, yeah. Yeah. So it's those rules about mai and atu, eh? Yeah, mai and atu, kei kō atu I te, kia ora. Yeah. Ko marama I nai nei. We use it in time as well. Hey. Ai. A kō atu nei, and then a kō ake nei, he rereke anō. A kō ake nei, ai. I didn't know that was the same one. Aye, well, it all has those similarities, ne? Yeah. So it's not also used, well, I suppose it can be used in location, but possibly a location or a place in time as well. Yeah. Ne? Depending on how you use it. And so once again, you know, our listeners will be familiar with kei ko nei, kei ko nā, kei ko rā. But then we start to extend on that, and well, now we can introduce the word ko, kei ko, you know, kei tā wāhi, kei uta, kei tua, all these locatives. Yeah. I'm really appreciating the new use I've learnt of tā wāhi. I'm still back in tā wāhi. Pai ana. Pai ana taku whakawhānui I te tikanga, ki te tikanga. Anō nei e hei I haere koe ki tā wāhi. Ai. Say if I was texting someone and if I used kei ko in a text like conversation, it wouldn't make sense, would it? Because that person won't be able to see whatever I'm talking about. Oh, well, hold on. If you've already had the conversation around it within your text, if the he mea ko takoto I a koe te huarahi, then ko can absolutely make sense. Yeah. Right. Yeah. So it's a little bit like when you use taua and aua. As long as you've already
spoken about the context. Yeah, if it's And then you inferred use there. those Yep. words, they make sense. Oh, I'm Yeah, so so- proud of you, Erica. So, kei hea koe, kei te taha au o tō waka. Kei kō mai au I tōku waka. I'm on this side of the waka or something like that. Yep. Yeah. Okay, cool. Yeah, ka pai. Ka pai, moving on to the big daddy topic now. Yeah, you're ready for this one, Erica. Now, most of us already use it, but I'm not too sure if we actually understand just how it should be used correctly. So the word is reira. Kia ora. Ana. Okay. So the yep. word is reira. Reira. Once again, we'll come back to you, Erica. Ka hoki ki a koe. Okay. He hao mōhiotanga ki te kupu reira. Somewhere that you've been. Ka pai. You have had to have already been there. Yep. To refer to it as reira. That's right. So you have to have already been there or spoken about it. Yes, mentioned it. And reira is a word that we use with terminology ellipsis. Ellipsis. So ellipsis means you don't really have to, let's just say we're talking about the hairdressers, you don't really have to refer to the hairdressers again because when we use the word reira, it links back to our kaupapa that's already been spoken about. Okay. Yep. And so reira, by rights, should be something that you've already spoken about. The context is already there. But I've seen people, they use reira similarly to ko. Kia ora. Yeah? So sometimes they point and they say, kei reira te toa I kōrero ai au. So over there is the shop that I've spoken about or something like that. Yeah. But they're not using it in the right context. So Kia ora. by rights, they should be using kei kora Oh. or kei ko, as opposed to kei reira. Oh, so how Yeah. come that's not right? Well, let's just say if they've introduced that shop for the first time in the conversation. Oh, okay. Yeah? Yep. So like you're going to talk to me about the hairdressers and right off the bat you say, kei reira te tehi toa tino pai ki te whakapaipai makawe. Yeah. I'm like, by rights you should have said, well, kei kora if you can see it. Oh, okay. But had I have said, I haere au ki te tapuhi makawe ina nahi, kei reira tētahi kaimahi pai pai ana. Would that Yeah. make sense then? Okay. Yeah, e tika ana tēnā. Cool. So that's how we would use kei reira, and sometimes there's a lot of mistakes made around it there. Pai. And so we have used kei reira. We can also use reira in terms of this context. Mā reira koe tai atu ai. Yeah, so let's say I'm giving you directions how to get to Tiro. And I say to you, okay, well, you got to go through from Tokoroa, you go through Putaruru and you get to Tiro. And then I could say, mā reira koe tai atu ai ki Tiro, mā Putaruru. Mā putaruru, kia ora. Yeah. So I suppose you're talking about the aforementioned. Aforementioned, kia Oh, ora. aforementioned. Yeah. 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 Ka pai. So that's our reira e te whānau. And then, of Kei course, reira. kei reira. You see, that's the kiwaha that I really wanted. One more kupu I want to talk about is the word rahaki or tahaki. Kia ora. Okay. Ka te tikanga o te kupu rahaki or tahaki. Never heard these ones before. Okay, ka pai. Ko rongo rānei koe i ēnei kupu te puaheiri, rahaki, tahaki. Ai, ko rangona e au ngā whakamahinga o era kupu. Ka pai. Kōrero mai, he hara te tikanga. Kamatu, kareu tūnu mōhio mene, tika ana taku mōhio ki ēnei kupu. Hoino, ki taku whakapai, ko te rāhaki, tāhaki, he mea waiho ki te taha. Ka pai. Koina taku, Okay. Ai, ka koina pai. taku mōhio ki era kupu. Ko waiho ki rāhaki, ka waiho, He whakaaro au e tai? Kare au i, o e whakaro ana ki te reo oku kaumātua, kare au I rongo I te tahaki I roto I a mātou, I rongo I kaharongo I te rahaki. Ai. Yeah, makaia ki rahaki. Ai. Kare mātou I whakamahi I te tahaki, engari ki au he ori te tikanga o Ai. e rā kupu e rua. Get it out of the way, sort of a thing that's not going to be cool. anywhere in the way. Ai. So it's used like how we would say, ki te taha. Yeah? Or to one side. But of course you wouldn't say ki te rāhaki. Ai. You would just say ki rāhaki. Yep. Ka pai. And e tika ana tā parao ne koe nā te kupu I pakeke ai au. Ne, ko te rāhaki kaua ko te tahaki. But, e rua. Ka pai. So it's just dialect there.
Here's a good one, Erica. This is something that I haven't heard for a long time be used in conversation. So if I say to you, Erica, Okay. Pauri ki rahaki. There. Pauri Get ki out of rahaki. the way. Ah, that's it. Okay. Yeah. So when Nan would say Pauri, you know, basically what she's saying is move, you know. Oh, yeah, move. Yeah. Yeah, she'll say move, as opposed to eneke. Aye. So, but it's just a more direct way of saying move. But if she was to say Pauri ki rahaki, she's saying get the hell out of it. It's really move. Yeah. Yeah. When we use the word ki rahaki with Pauri, Oh, I can use that on my dogs. well, that's it. Yeah. Get out of it. Yeah, there's he wairu anō te pauri. It's way up level from Aye. neke atu. Aye. Neke atu, pauri atu, pauri rahaki. Yeah, and even if you use like taku mo, I'm just reflecting, Jared, you know, if you said neke ki te taha, that's different to neke ki rahaki, because rahaki, to me, my understanding Right is out, yeah. right out of the way. That's Taha right. could just be Aye. right, just Neke, move to yeah. the side, but rahaki is like, Yeah, neke ki te taha yeah. is repositioning. and if you said Yeah. pauri ki rahaki, wow. Yeah, you've got to get off the marae when someone says that. Haere ki tua. Yeah. So, you know, e tika ana tā praone. So, neke ki te taha, well, you know, it's just this move to the side. Ka pai, but when you use the word rahaki or tahaki, well, we're talking to move right away. Yeah. Yeah. And sometimes you don't find that in the dictionary, Aye. Nah. you know. So you'll probably just see to the side, but actually he tikanga no. Aye. To grasp the sense of it, eh? Me rongo. That's right. Aye. Aye. These are some of the things we're going to put in our book, eh, Jared? Aye. Did this book conception just come up right now? No, it came out 2 weeks No, ago. this is two people answering their emails they haven't answered. in front of us. Of course, a lot of people don't know how to say excuse me. So, you know, you have tēnā koa, Aye. you know, which is something that we already know. But then we have the more direct way of saying, get out of my way. And then, of course, it intensifies as we go along. We haven't had the conversation about koa. Yeah? So when you say, pauri koa, that's not please, that's actually intensifying it. It's Yeah. excuse me. Oh, okay. Yeah. Excuse me. Pauri koa. And then, of course, you can say, pauri koa ki rahaki. And that's just, you've got to leave the planet by then. Aye. So there's all these words that we can add to our commands, ne? That can either soften or intensify. Yeah. Atahua. Yeah, hea e whakamahi ai I te kupu pauri mo taua mahi rā. Hea te tikanga, hea te āhua rānei o te whakamahi ngō pauri. Hea, you know, why didn't they use other words, or why pauri? Well, that's a good pātai, one that I don't have the answer to. I think he kirehu tēnei? E hari te kiwa he kirehu? Yeah, he kirehu, he... Is it like be gone, so unforeseeable, like the dark, you know? Like dark, yeah. Gimme. Be gone, be gone. Ko pēnā hoki oku whakaaro, ko whakaaro ake ai, he ai tiki nei ko te kupu pauri. Aye. He kupu whakataha i te tangata. Aye. Ati rānei i te tangata. Ati, Ati, must be yeah. rahe, whakangaro. Yeah, ati atu. That's another one I heard, Jared. Ati atu. Ati ati. Oh, aye. Ati ati atu. Ka pai, so that's sort of like shoo them away, That ne? one sounds cool. Yeah. Ati Yeah, that's a ati good atu. one. Actually, Nan used to say that. You know, so she would say, ati atu ngā te ngaro, or something like that. You know, Yeah. when you're shushing people Shushing, away. yeah. Aye. Shushing, aru. So ati atia. You know, roto I te reo hāmoa moe rātu, he kupu tā rātou mo te excuse me, pēnei I te tūlou. Aye. He kupu Māori anō mo taua tikanga. Nah. Nah. Because I've heard people go tūrou, and I'm like, I don't know if that's, you use that. I pātai mai taku te maitiki ai, Uncle, what would you say if you had a big burp I roto I te reo? And I'd say, I'd probably say kaitoa. Kaitoa, aye. And he said, why? And I says, well, te kaitoa kiwaha nei, you know, kaitoa, we've talked about that kaitoa on Taringa. So yes, it's out. Aye. You know, kaitoa ko muti te kaupapa, that sort of kaitoa. Aye. Or the other way I look at like, yeah,
good job, you're out. You know, I wouldn't say, I roto I te whakaaro Māori, ka reta te excuse me mo te, you know, we're polite about it. You don't go burping over people and stuff. Ai. But kāre he kupu motihake ki te taku mōhio ki te excuse me. Kia ora. You know? Better out then and... So the tūlou is an excuse me as how we would use te nākua. Okay. So if you're walking past ministers or people of high status, or even just normal people, you would say tūlou. Wow, koina hoki te rātu tikanga mo te tūlou ai he anga. Ai. Whakaiti koe, ia koe anoi mō He whakaiti a koe anō. I te ariki o... Nā, pai. Yeah. But I think that's all we have for today at Te Whānau, is having a look at... That's all we have. That was a lot. That's all we have. That's all. Kua tai ki uta, kua tai te waka kōrero nei ki uta. Ai. Nō reira, he whakawhānui, ne, i te puna kupu. So we've had a look at tātahi, uta, tua. Tāwahi. Yeah, tāwahi, ko, reira, and of course, rahaki or tahaki. And they can all be used in everyday conversation, ne? Pai. I know you're doing the wrap-ups, Jared, and a bit of a whakarapupoto, which is really cool. And it's tika I just want Erica to contextualise the use of tāwahi as well. So she can see, say, no. E pai tēnei kōrero, Erica, you know, I tō kāinga i te whānau apunui, you could be in the same bay, you know, and whānau live on the other side of the bay, but it's the same bay, and you could say, oh, kei tā wāhi rā taku karanga whae e noho ana. Kia ora. Too much. But you've got the same beach, so I wanted you to get that sense that, see, with a Pai te river, rā you've whakaai. actually got two bits of land, the river separates a bit of land, right? But in a bay, you're in the same bay, there may not be a river, but the person on the other side of the bay is still kei tā wāhi. Ai, mai tētahi ākau Yeah, ki so tētahi you get atu another ākau. a And he perspective. tika tēnā context too. E moi o anau, he tika, that's why I told you. Koina i mātu, ei, But yeah, just say, see, and you got it. Say, and I think a lot of our listeners, it's important that they hear that use of tāwahi. Ai. You know, it doesn't necessarily mean you cross a water body to get to the other side. Because with a bay, you just walk around the beach. But kei tāwahi rātou e noho ana. Kia ora. Cool. Thank you. Cool, all right. Tēnā. Papai. Nā reira, Papai ana. koe nei te whakakapingāke o ātātou mahi I tēnei wāhanga o Taringa e te whānau. And really, you know, sometimes we get so... I'm not too sure if the word obsessed is correct, but, you know, we get obsessed with sentence structures and we've got to say it this, but sometimes, actually, it's our kupu. Yeah? Our kupu have tikanga involved with them, the correct ways to use kupu. And I hope, you know, this is just an opportunity to expand on our kei konei, kei kona, kei kora, with all these other kupu I tirohia tātou I tēnei rā. Nō reira mihi atu ana ki a koutou. Pai Nice to ana. have a kōrero with you again. Ai, pai E ana. tai mā. Nice to have a kōrero with you, Jared. Mihi ake ana, Jared, and we'll go to the te waiata o te wiki. What have we got? Te puaheiri? Ia tātou e anga whakamua ana ki te tauhou, te mātahi o te tau, ko tā tātou waiata I tēnei wiki, te waka o rangi, nā maisi rika tēnei. Nō reira whakaronga mai. Pai ana. Pai ana. Pai ana. Rangi, nā rangi mā tāmua, nā love you, bro. E mihi ana, whakarongo mai. Ka pai. Heke ki te haurua Tiaki atura ki nā pō whangaroa Tōna re wanga mai ka maka atu aia Waira riri a whapetu rangi tia Maringi ngā roimata he tangi a pakuranga Tapa reire a koe e tapa ponunua Oi a matukua Te waka warangi, te waka warangi Waringi ringi Mamatari ki te kaito I te hunga pakeke ki te po Te ranga tira
te pua te waka hoea ki runga ra maka atu te kura rui atu te kura ki te po te rangi ngā kura kua wheturangi kompari ki te ihua te waka nei ko po tukawa e hono amanga mate te kupenga hatara manu kuku mea churu churu roi mata tangi apa kure ana kumea kawe a ruia ko wheturangi tia te kupenga hatara manu kuku mea Turu roi mata tangi apa kura ana Te waka orangi ki te hoi Kei ta whiti, kei tā wāhi. Ai. Kei tua atu I te maunga. Ai. Kei tuatu I te wako rangi. Ngā rangi o Meisirika. Ai. Ai, rawe tēnā waiata hei tautoko I ngā wānanga I te rānei. Ai. Ai. Yeah, rawe rawa atu. Ai, ko te hoki au ki te ātaranga hau I ngā whakamahinga o tā wāhi. He pai tērā. No mai rā, no au ko pēnei au he kupu nahi mo ngā motu kei te ilo ko āwanga, ko rangirua hau nai nei. Kei tuatu I te moana. Yeah. Wait, hang on. Kei tua is Yeah. solid things, Well, see? isn't it? That's what I mean. I'm getting confused now. So that's what I'm going to do my homework on. Kei tua, kei tā wāhi. Man, he is so good at dropping those little knowledge bombs on these, like, kupu. Yeah. Ai. Hey, that you just think mean one thing, but actually they mean something else, and in different contexts could be this or that. Yeah. And the beauty is in specifics. See, we're getting into specifics. Yeah. That's what I like about it, and knowing the difference of specifics, because then you get proper usage and you get better understanding. I loved that all. I also loved the pai ana, because when I heard it, I went, oh, it's just like saying pai ana. But really, I think when if I was to say, oh, that's really good, I wouldn't say pai ana. Aye. It hasn't got that wana. But Hasn't, pai ana has. You can say Aye. it like that. Pai ana. Pai ana, you know? So it was just, Yeah. it was cool. Ai. Ai, pai ana, Pai tērā ana. hōtaka. Ai, mutinga ke mai nei, te tuahine. Hoi anō, e te iwi, e mihi nui ana kia koutou, I o koutou taringa. Tautoko I tā koutou, tautoko mai I tā tātou kaupapa ko mātou. Toko toru, e nei, e mihi atu nei kia koutou. And yes, we're coming up to the close of this year. Ai. And we'll also be celebrating soon the birthday of Taringa, because Taringa Matariki is the genesis of Taringa, and our first episode was broadcast during Matariki, Erima Matariki ka mahue nei. Wow. Wow. Yes, and has grown up along with dissemination and promulgation Aye. of Matariki, Mātauranga Matariki under the auspices of Rangi Mātamu and others, and Taringa has been a proud part of that. So we're coming up to hei kei te work up haere and kare no kia. So e mihi ake ana kia koutou e te iwi. Hei kona. Hei kona. Hei kona. Bit whakaronga, bit kari. Gather up close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki au. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Korero flowing at the hook force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira. Whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe.
or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.